Now, I'm a content creator. Ahora, soy creador de contenido. This is a 5-word phrase. Ahora. This means now. It's used to express the present moment or a recent change. Soy. This means I am, and comes from the verb ser, used for identity and permanent characteristics. Creador. This means creator. If you identify as female, use creadora. De. This means of. Contenido. This means content, as in media or digital content. Putting it all together, you get Ahora soy creador de contenido, meaning now I'm a content creator. Let's hear it in a sentence. Antes era solo un hobby, pero ahora soy creador de contenido. Eso es increíble, Carlos. Se nota que te apasiona. Estoy aprendiendo algo nuevo cada día. Me encanta. Again, the phrase is, Ahora soy creador de contenido. Now, I'm a content creator. Let me know in the comment section below. ¿Sobre qué crearías contenido tú? And make sure to like and share if this helped. And subscribe for more videos. Adiós.